today's topic is basically we'll be dealing with the uh, these laws of motion. So laws of motion chapter. So laws of motion in this one we'll be dealing with different that is the forces. Basic concept will be the forces. Please be careful. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి నాన్న. So I'm trying to discuss maximum number of concepts regarding the force and the friction also we'll be discussing in the same thing, please. సో ఫోర్స్ లోనే ఈ ఫోర్స్ చాప్టర్ లోనే దట్ ఈస్ ఎన్ఎల్ఎం లోనే ఫ్రిక్షన్ గురించి కూడా డిస్కషన్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. వీలైనంత వరకు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఉన్న టైంలోనే. హోప్ యూ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్. కొంచెం క్లియర్గా వినడానికి ట్రై చేయండి. ఒకసారి వింటే వినేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వింటే మీరు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ద సమ్స్ కంఫర్టబుల్లీ. అండ్ ఫోర్స్ ఈ ఎన్ఎల్ఎంలో వచ్చేటప్పటికి లాస్ ఆఫ్ మోషన్ కానీ ఎన్ఎల్ఎంలో కానీ మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా కంఫర్టబుల్ రేంజ్లోనే ఉంటాయి. సో దట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దెమ్ ఈజీలీ. పెద్దగా ఎంసెట్ లెవెల్కి అయితే డిఫికల్ట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఏమీ అడగరు. సో కాబట్టి యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్లియర్లీ ఆన్సర్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్. సో జాగ్రత్త. సో వాట్ ఈస్ ద లాస్ ఆఫ్ మోషన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ద force. And what do you mean by force, Nana? Force is nothing but defined as a product of the or mass and velocity. Ida cheppunte ganaka adi mathematical definition. Okay, that is basically the okay. So right, so fine, Nana. Mathematical definition work vaste ganaka you can put it as an that is F is equal to ma. సో ఫోర్స్ డెఫినేషన్ మనం రాయడానికి దట్ ఈస్ ఫోర్స్ రాయడానికి ముందరే అంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ న్యూటన్స్ లోనే మనకి ఫోర్స్ గురించి చెప్తుంది. ద ఫినామినన్ ఆఫ్ పుషింగ్ ద అండ్ పుల్లింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పుల్లింగ్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఫోర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లాలో ఆల్రెడీ చెప్తారు, వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ద బాడీ కెనాట్ బి మూవ్. దట్ ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఫోర్స్. సో ఫ్రమ్ సెకండ్ లా ఆఫ్ న్యూటన్స్, ఓకేనా, సెకండ్ లా ఆఫ్ న్యూటన్ లో ఇది మనకి చాలా మంది దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ లా ఆఫ్ న్యూటన్? F is equal to rate of change of momentum, where your momentum is nothing but momentum is a product of the mass and velocity. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ dy dt ఆఫ్ mv కనుక రాస్తే ఇక్కడ దిస్ కెన్ బి యూవి మెథడ్ లో దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ m ఇంటూ దిస్ ఇస్ dv బై dt ప్లస్ v ఇంటూ దిస్ ఇస్ dm బై dt. బట్ జనరల్ కన్సిడరేషన్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ if dm బై dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 గనక అయితే అప్పుడు విల్ బి రైటింగ్ F is equal to ma అని చెప్పి రాస్తాము, వేర్ a is equal to acceleration, the rate of change of velocity. కానీ ప్రతి సందర్భంలోనూ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ dm బై dt 0 అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ ఆఫ్ మాస్ జరుగుతుంది, రాకెట్ ప్రొపల్షన్ అవ్వచ్చు, లేదు బైక్ మీద వెళ్తుంటే బైక్ లో ట్యాంక్ ఫుల్ ఆఫ్ పెట్రోల్ తీసుకున్నారు, యాజ్ యు ఆర్ మూవింగ్ పెట్రోల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గ్రాడ్యువల్లీ కమింగ్ డౌన్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ద వెహికల్ కూడా తగ్గుతున్నట్టే కదా. లేదు కన్వేయర్ బెల్ట్ మీద మాస్ యాడ్ చేస్తుండొచ్చు, తగ్గుతూ ఉండొచ్చు. అట్లాంటి కేసెస్ కూడా డిఎం బై డిటి ఉంటుంది. సో చాలా సిచ్యువేషన్స్ లో డిఎం బై డిటిని నెగ్లెక్ట్ చేసి ఎలా వస్తుంది అని చెప్పి కంగారు పడుతూ ఉంటారు. సో దట్స్ నాట్ ద ఇష్యూస్. సో ద సేమ్ ఫోర్స్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ అన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుల్లెట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే ఇఫ్ n నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ ఉన్నాయి, ఈచ్ ఆఫ్ మాస్ m. సో ఈ బుల్లెట్స్ అన్నిటినీ ఫైర్ చేశారు, గన్లోంచి ఫైర్ చేశారు. అప్పుడు ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద గన్ అంటే ఎంత వస్తారండి? సో bullet is being fired, initial momentum will be 0. This is going to be the m into u by time in t seconds.
So this is the number of bullets like fired in a second అనుకుంటే కనుక fired in a second. సో ఇప్పుడు m అని రాశాను అంటే ఒక బుల్లెట్ కి రాసినట్టు కదా. సో అన్ని bullets కి రాయాలి అంటే అన్ని మొత్తం మాస్ తీసుకోవాలి. సో టోటల్ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ద గన్ is equal to n into mu by t. సో లైక్ దిస్. సో దీన్ని చేంజ్ ఇన్ ద మొమెంటం అంటాం. అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బుల్లెట్ గనుక 0 అయితే ఇలా రాసుకుంటాం. అలా కాకుండా బుల్లెట్ ని మనం ఇలా ఫైర్ చేసాం. ప్లేట్ కి తగిలింది. u అనే వెలాసిటీతో తగిలింది. మళ్ళీ తగిలిన తర్వాత v అంతే వెలాసిటీతో వెనక్కి వచ్చేస్తే if it comes back with the same momentum, then the same force is going to, or force acting on the wall అనుకున్నా సరే ఇది, the force acting on the wall will be equal to the change in momentum by time అండి. సో చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం దగ్గరకు వస్తే mv minus mu by t రాసుకో. కానీ ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ వెలాసిటీస్ ఆర్ సేమ్ బట్ దే ఆర్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఇట్ విల్ బికమ్ 2mu by t. ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ కనుక దీనికి ఉంటే కనుక దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2nmu by t like this. So in this way we can use this particular condition. So ఇది ఫోర్స్ యాక్టింగ్. ఓకేనా. లేదు ఇంకో కేసు ఏదైనా తీసుకుంటే కనుక సపోజ్ దేర్ ఇస్ ఎన్ పైప్ లైక్ దిస్. సో ఇందులోంచి వాటర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అన్ జెట్ పైప్. ఫ్రమ్ దిస్ వన్ వాటర్ ఈజ్ ఎజెక్టింగ్. సో బయటకు వచ్చేటప్పటికి వాటర్ కి కొంత వెలాసిటీ ఉంటుంది కదా. సో వాటర్ ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు వాటర్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్ విత్ సర్టన్ వెలాసిటీ. వాటర్ బయటి పైప్ లోంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు దాని వెలాసిటీ v అయినప్పుడు దిస్ పైప్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ ఫోర్స్. ఆ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే గనక దట్ F is equal to జనరల్ ఫార్ములా రాసుకుందాము, m into mass into velocity by time కదా. ఇక్కడ మనకి dm by dt అనేది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. This will be amount of the mass coming in a time. Okay, velocity I'm taking it as a mass can be written as an volume into density. కానీ ఇది పైప్ కాబట్టి area into length into density into velocity by time. What is length by time is called as an velocity కాబట్టి a rho v square. This is the force experience. లేదు ఇదే జెట్ వెళ్ళి ఒక వాల్ మీద పడితే అప్పుడు then wall also experiences the same force. దీని మీద పడినప్పుడు నీళ్లు కిందకి వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి ఫోర్స్ ఇది అవుతుంది. లేదు if water comes back with the same force. ఓకేనా. సో ఇది కేసు ఏంటిది, if water bounces back with same velocity అయితే ఇందాక రాసినట్టుగా చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం 2 అవుతుంది. దట్ ఈస్ 2a rho v square. లైక్ దిస్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. ఓకేనా. సో వెన్ శాండ్ ఈస్ డ్రాప్ ఇట్లాంటి కండిషన్స్ లో కూడా మనం dm by dt ని వాడుతూ ఉంటాం. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I want to use, that is if sand is dropped, sand అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది దేని మీద, ఆన్ ఏ కన్వేయర్ బెల్ట్. అప్పుడు what is an extra force that will be experienced by this one అంటే F is equal to velocity into dm by dt where v is an velocity of the conveyor belt. లేదు రాకెట్ లో తీసుకోవాలి అంటే జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద మోషన్ ఆఫ్ రాకెట్. ఎస్ చంద్రశేఖర్ గారు, ఎనీ డౌట్స్? ఓకే. సో మోషన్ ఆఫ్ ద రాకెట్ లో ఏమవుతూ ఉంటుంది, ద ఫ్యూయల్ ఇన్ ద రాకెట్ విల్ బి కమింగ్ డౌన్, బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఎగ్జిట్ గ్యాసెస్ అంటారు. సో ejected gas is equal to the dm by dt అంటే అప్పుడు రాకెట్ యాక్సిలరేషన్ కావాలి అంటే then acceleration of rocket is
if capital M is mass of the rocket, then అప్పుడు ఏం రాయాలి? F is equal to, this can be written as an V into dm by dt. But F can be written as an mass into, that is capital M into A. Like this, you can able to find out the things, please. So if ఒకవేళ యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో పైకి వెళ్తుందంటే, instead of this one, V into dm by dt will be written as an mg. అంటే in this case, if a rocket moves with uniform velocity, అప్పుడు దాని మీద ఉండే ఒకే ఒక యాక్సిలరేషన్ mg అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ బి ద mg is equal to v into, this will be the dm by dt, where dm by dt is an exhaust speed అనుకోవచ్చు. ఓకేనా? So like these type of the questions can be asked. Now if I go for this question, for example, so change in the momentum already చెప్పుకున్నాను నేను ఇక్కడ. సో చేంజ్ ఇన్ ద మొమెంటం విల్ బి ఇదే, డెల్టా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి మైనస్ ఎం. లేదు ఇంకా కొంచెం క్లియర్ గా కావాలి అంటే, లెట్స్ గో ఫర్ దిస్ వన్, దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం. సో చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వాల్. A ball is coming down with a velocity u and hitting the wall and returning back with a velocity v అన్నది అనుకోండి. అప్పుడు డెల్టా పి చేంజ్ ఇన్ ద మొమెంటం రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఎంవి ప్లస్ ఎంయు అవుతుంది. జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం అంటే కనుక దిస్ ఈజ్ ఎంవి మైనస్ ఎంయు. ఇఫ్ వి అండ్ యు ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ నెగటివ్ సైన్. ఆపోజిట్ అయితే ఇలా రాసుకోవచ్చు. సో అదే నేను ఇక్కడ ఇందాక అప్లై చేసింది, అక్కడ అప్లై చేశాను, ఇక్కడ కూడా జెట్ ఆఫ్ ద వాటర్ దగ్గర కూడా the same thing I have applied. Now let's do this sum. The rate of mass of the gas emitted from the rear, అంటే రాకెట్ వెనకాల నుంచి గ్యాస్ ఎమిట్ అవుతుంది. ఎలా ఎమిట్ అవుతుంది? ఇనిషియల్లీ 0.1. ఇక్కడ మీకు వాడు ఇచ్చింది డిఎం బై డిటి ఇచ్చాడా లేదా అని డౌట్ కనుక వస్తే యూనిట్స్ ని చెక్ చేయొచ్చు కదా. సో యూనిట్స్ ఏమున్నాయి అక్కడ మీకు? కేజీ పర్ సెకండ్. అంటే వాడు ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? డిఎం బై డిటీనే కదా ఇచ్చింది, 0.1 kg per second ఇచ్చింది. If the speed of the gas relative to the rocket, అంటే relative velocity ఇచ్చాడు, v relative is equal to, which is 50 meter per second ఇచ్చింది. Mass of the rocket, that is capital M, is equal to, he has given it as an 2 kg. Acceleration అడిగాడు. ఇప్పుడే కదా నాన్న మనం చేసుకున్నాము. That is mass into acceleration is equal to relative velocity into, that is dm by dt. So let us substitute here. Mass can be written as a, this is 2 kgs into acceleration kavali manaki. Velocity is given as an 50 meter per second. dm by dt is 0.1. So 0.1 into 50 will be equal to the 5a kada. So that means acceleration a is equal to 5 by 2. That is equal to the 2.5 meter per second square. So that will be your option C, like this. Next. So ఇప్పుడు a body of mass 3 kg is acted on by a force which varies as shown in the momentum acquired అన్నాడు. Now this is a very important thing. This is directly formula question. According to the Newton's second law formula ఏంటి? సెకండ్ లా ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా మనం. సెకండ్ లా, force F is equal to change in momentum by change in time, or your change in momentum is equal to force into change in time. సో రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ రెస్ట్ లోనే ఉంది కదా, ఫోర్స్ ఏం లేదు, అంటే ఇనిషియల్ మొమెంటం లేదు, మనం ఇది కావాలి. సో మొమెంటం కావాలి అంటే ఎఫ్ ని టీని మల్టిప్లై చేయాలి. గ్రాఫ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం రెండే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వెనెవర్ ద గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీన్ గివెన్. గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు దానిలోంచి రెండే పాసిబిలిటీస్, ఒకటి అయితే స్లోప్ కనుక్కోవడం, లేకపోతే ఏరియా కనుక్కోవడం. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఇంటూ టీ కావాలి కాబట్టి మనకి ఏరియానే కదా కావాల్సింది. సో ఏరియా విల్ బి ఈక్వల్ టు ద మొమెంటం సో ఏరియా ఏరియా ఎన్ని ఉన్నాయి? దీన్ని 2 parts గా డివైడ్ చేద్దాం. ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్. ఫస్ట్ పార్ట్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. బేస్ ఏమో 2,
height ఏమో ఇది కదండి 10. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఏరియా. సెకండ్ పార్ట్ రెక్టాంగులర్ షేప్. What is this one is 6 minus 2 is 4 length into breadth kada, and this is 10. So 2 will be cancelled. This is going to be the 10 plus 40, which is equal to the 50 Newton second. So like this, you can able to find out the momentum is how much. Area of the graph will give you, or area under the graph. What does this will give you? Momentum. So please be careful. It's a very easy type of the questions. ఇందులోంచి ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఇంతకు ముందు కూడా అడుగున్నారు చాలా సార్లు. Then you can able to find it. So in this case, a block of mass m is in the rest position on a smooth wedge at an angle theta. Horizontal acceleration తో వెళ్తుంది. Should the wedge be pulled? సో ఇప్పుడు ఏమడిగాడు వాడు? సో దట్ ద బ్లాక్ దీన్ని ఎంత యాక్సిలరేషన్ తో లాగితే so that block falls freely. This concept is actually the pseudo force. Pseudo force కిందకు వస్తుంది. Pseudo force అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అన్ ఇమాజినరీ ఫోర్స్. అది కనిపించదు కానీ ఫీల్ అవుతాం. ఎవరు లాగినట్టు కానీ ఎవరన్నా పట్టుకొని చేసినట్టు కానీ కనిపించదు కానీ మనం ఫీల్ అవుతాం. ఎలాగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 2 వీలర్ మీద కూర్చున్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ ఎ 2 వీలర్ అండ్ 2 వీలర్ ఇస్ సడన్లీ స్టార్ట్. వెనకాల కూర్చున్నారు మీరు, ముందు కాదు. వెనకాల కూర్చున్నారు, 2 వీలర్ సడన్ గా స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యు ఫీల్, మీరు వెనక్కి వెళ్తారు కదా, వెనక్కి పుష్ అవుతారు కదా. వెనకాల ఎవరన్నా ఉన్నారా అలా లాగడానికి? లేదు కదా. సో దాట్ ఇమాజినరీ ఫోర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ సూడో ఫోర్స్ అని. సో ఎప్పుడైతే మనం కిందున్న బ్లాక్ ని ముందుకి లాగుతున్నామో, వెడ్జ్ ని ముందుకు లాగుతున్నామో, బ్లాక్ ఫీల్స్ అండ్ ఫోర్స్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ మాస్. సో ఈ డైరెక్షన్ లో అది వెనక్కి లాగినట్టుగా అనిపిస్తుంది. సరే, ఇది కాకుండా ఇంకా జనరల్ గా ఉండేవి మనకు తెలిసినవే కదా. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏముంటుంది నాన్న? ఎంజీ సైన్ థీటానే కదండి. అండ్ సిన్స్ దిస్ ఈజ్ ఈదర్ యాంగిల్ థీటా, ఎందుకంటే ఇంక్లినేషన్ తో ఇది థీటా కాబట్టి దీస్ టూ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్సే కదా. ఓకేనా? సో ఇది కూడా యాంగిల్ థీటానే కదా. దీంతో పాటు ఇంకా ఎవడికి దీనికి MA cos theta will also be acting in the downward direction. ఇది next in this direction who will be there? MA sin theta ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటాడు. ఈ డైరెక్షన్ లో ఎవడు ఉంటాడు? MG cos theta గాడు ఉంటాడు కదా. సో ఈజ్ ద బాడీ మూవింగ్ ఇన్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్ టు ద వెడ్జ్? అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో బాడీ ఏమన్నా మూవ్ అవుతుందా? లేదు కదా. అంటే ద నెట్ ఫోర్స్ along or net force perpendicular to the plane of wedge is equal to enta 0. That means upward forces are equal to the downward forces. Upward forces ఏ ఉన్నాయండి? MA sin theta is equal to downward forces, which is equal to the MG cos theta. This implies upward forces is equal to the downward forces. So ఈ రెండిట్లో మాస్ తీసేస్తే A is equal to G times of cos theta by sin theta, which is equal to the G cot theta. Okay nandi? So like this you can able to do the sums on this case, please. Fine. So these are the conditions in this case. So ఇదే apparent weight గనక మనం తీసుకుంటే దీన్నే ఇదే apparent weight situation లో అంటే pseudo force తీసుకున్నప్పుడు apparent weight is the most important concept. అంటే లిఫ్ట్ కండిషన్స్ చాలా మందికి ఐడియా ఉండుంటుంది ఇది. సో కేస్ 1 తీసుకుంటున్నాను ఇందులో. సో ఇది లిఫ్ట్ అనుకుందాం నాన్న, ఫస్ట్ వన్. సో దిస్ ఈజ్ అ లిఫ్ట్. ఫస్ట్ కేస్ ఏంటిది? స్టేషనరీగా ఉంది. సో స్టేషనరీగా ఉన్నప్పుడు దీనిలో ఒక మనిషి, ఒక మ్యాన్ నిలబడి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు దీని మీద ఫోర్సెస్ ఏముంటాయి? వన్ విల్ బి నార్మల్ రియాక్షన్ అప్వర్డ్. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద MG.
బ్యాలెన్స్డ్ గానే ఉంది కాబట్టి n is equal to restore r is equal n అంటే నార్మల్ ఆర్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ అంటారు కాబట్టి కొన్నిసార్లు this will be represented by the n or this will be represented by the r which is equal to the mg and this is your first case. Second case ఏంటిది? If lift is moving in upward direction with acceleration a. With acceleration a అంటే లిఫ్ట్ ఎటు వెళ్తుందండి? పైకి వెళుతోంది. ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తోంది. వీటి మీద ఉన్న ఫోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయండి? పైకి n, కిందకి mg. మనము ఇక్కడ నిలబడి చూస్తున్నాం అనుకుందాం. ఇమాజిన్ మీరు ఇక్కడ నిలబడి చూస్తున్నారు. సో అంటే గ్రౌండ్ మీద నిలబడి చూస్తున్నారు అనుకుందాం. గ్రౌండ్ మీద నిలబడి చూస్తున్న వాడికి ఏమనిపిస్తుంది? లిఫ్ట్ పైకి వెళ్తోంది. ఇది కనిపిస్తుంది. ఓకే, బానే ఉంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు నేను పైకి ఇదో 10 న్యూటన్స్ ఉంది, కిందకి 5 న్యూటన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇదంతా పైకి వెళ్తోంది అనుకుంది. అంటే ఇందులో ఎలా రాయొచ్చు దీని ఈక్వేషన్? అప్వర్డ్ ఫోర్స్ మైనస్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. ఈ పైది ఎక్కువ ఉంది, కింద తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక పైకి వెళ్తోంది. అదే విధంగా లిఫ్ట్ పైకి వెళ్తోంది అంటే అప్వర్డ్ ఫోర్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ అనేగా మనకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ గ్రౌండ్ మీద నుంచిన వాడికి. సో కాబట్టి దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ an n minus mg is equal to ma రాయొచ్చు. Or from this one n is equal to m of g plus a అంటే వాడి వెయిట్ పెరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అనిపించడాన్నే అప్రహెన్షన్ ఆర్ అపరెంట్ అంటాం. So when you are moving in a lift in the upward direction, we feel that our weight is being increased. లేదు పోనీ లిఫ్ట్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారో లేదో తెలియదు అనుకుంటే గనక ఒకవేళ జైంట్ వీల్ ఎక్కినప్పుడు జైంట్ వీల్ పైకి వెళ్తుంటే మన కిందకి లాగినట్టుగా ఎవరో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మన వెయిట్ పెరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది. అదే పైనుంచి కిందకి దిగుతుంటే వెయిట్ తగ్గినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ యువర్ కండిషన్స్. ఇదే కేస్ 3కి వెళ్తే ఇప్పుడు నేను if I go for the case 3, accelerating downwards, సో కిందకి యాక్సిలరేట్ అవుతుంది అనుకుంది. సో కిందకి యాక్సిలరేట్ అవుతున్నప్పుడు లిఫ్ట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్. ఇప్పుడు అదే గ్రౌండ్ మీద నిలబడి చూస్తున్న వాడికి ఏమనిపిస్తుంది? ఉన్నవే రెండు ఫోర్సులు, ఒకటి n, రెండవది mg. అయినా సరే ఇది కిందకు వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి? mg షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఎవరికన్నా ఎక్కువ నార్మల్ రియాక్షన్ ఆర్ అపరెంట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ma or n is equal to m of g minus a like this. సో ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఒకవేళ లిఫ్ట్ తెగిపోయి కింద పడిపోతుంటే యాక్సిలరేషన్ g అవుతుంది. అప్పుడు g minus g will be 0. You won't feel any apparent weight in that particular situations. Okay, so these are the things that will be happening. For example, ఇదే మోడల్ మీద సమ్ తీసుకుంటే a man of weight mg ఇచ్చారు. వాడి వెయిట్ ఎంత? mg. ఎందులో ఉన్నాడు? ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ రాకెట్ హూజ్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ 4g. ఇప్పుడు రాకెట్ ఎటు వెళ్తుంది? లిఫ్ట్ లాగానే రాకెట్ అనుకుందాం. ఎటు వెళ్తుంది? పైకి వెళ్తుంది. ఎంత యాక్సిలరేషన్ తోనండి? 4g. పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? n is equal to m into g plus a. Substitute that one. n is equal to m into this will be the g plus a. Or you can write it as an mg plus ma. Substitute the value of the a. So your answer will be the 5 mg. So if you are perfect with the concept or the formulas, then it is pen kuda pettakkalledu. Itlanti vaatiki direct ga choose petteyochu. Hardly takes 10 seconds to keep the answer. Okay, ఇది ఇంకో అదే మోడల్ క్వశ్చన్. The ratio of the weight in a stationary lift. స్టేషనరీ లిఫ్ట్ లో ఉన్నప్పుడు వెయిట్ కి when it is moving downwards with uniform acceleration a కి రేషియో అడుగుతున్నాడు. సో స్టేషనరీగా ఉన్నప్పుడు వెయిట్ ఎంత? w1 is equal to mg మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ మూవింగ్ డౌన్ అయితే
Moving down with acceleration A. So formula ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? W2 is equal to M into G minus A కదండి, ఇదేనా ఫార్ములా మనం రాసుకున్నాము. మూవింగ్ డౌన్, లుక్ ఎట్ హియర్, M into G minus A. సో సేమ్ అదే యూస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వాడన్నది ఏంటి? W1/W2 ఎంతట? 3/2. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దట్ ఈస్ mg by m of g minus a. mm కనుక క్యాన్సిల్ చేస్తే దిస్ ఈస్ 3g. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి దీనికి. 3g minus 3a is equal to 2g. Or from this one, 3g minus 2g is equal to 3a. Or from this one, g is equal to 3a అయితే a ఎంతండి? g by 3 meter per second square. This is your answer, g by 3. That will be your second option. సో ఇలాగా మనకి రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్. Now ఇదే దాంట్లో connected bodies కి వెళ్తాం. So let me see the connected bodies conditions please here. So connected bodies లో first I'll be dealing with an Atwood machine. సో Atwood machine అంటే ఏంటి? ఎలా ఉంటుంది? పుల్లీస్. ఇది ఒక పుల్లీ ఉంది. So this is been fixed to this roof like this, and one of the side is been hanged with a mass m1, another side is been marked with a mass of m2. So consider that m2 is greater than m1 గనక అయితే అప్పుడు వీడు కిందకు వస్తాడు, m1 గాడు ఎటు వెళ్తాడు? పైకి వెళ్తాడు with an acceleration a, same acceleration. సో ఇలాంటి కేసెస్ లో ఎప్పుడు కూడా మాక్సిమం గా అడిగేది ఆర్ అడగగలిగేవి ఒకటి యాక్సిలరేషన్ ఎంత అండ్ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఎంత, ఇవే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో యాక్సిలరేషన్ కి జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా ఒకటి చెప్తాను నాన్న. దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్. ఇది యాక్చువల్గా డైరెక్ట్ గా తెచ్చుకోవడానికి ఫార్ములా ఇది. సో నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అంటే దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్న ఫోర్స్ ఎవరు? m1g, వీడు కిందకి లాగుతున్నాడు. m2g, వీడు కూడా కిందకే ఉంది. కానీ m2g ఈజ్ యాక్టింగ్ స్ట్రింగ్ లోంచి ఇలా వెళ్ళి ఆలోచిస్తే m2g m1 కి ఆపోజిట్ లో ఉంది కదా, అంటే అప్పుడు నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? సారీ, m2g minus m1g divided by total mass ante m1 plus m2. So your formula will be coming out to be the m2 minus m1 of g by that will be equal to the m1 plus m2. ఇది acceleration. లేదు సార్ దీన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాను నేను అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ m1. పైకి ఎవరున్నారు? టెన్షన్. కింద ఫోర్స్ ఎవరు? బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ వేసుకుంటే m1g. అయినా సరే బాడీ ఎటు వెళ్తుంది? పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్తుంది అంటే టీ మైనస్ m1g ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1a అనేగా మీనింగ్. సేమ్ ఇలానే రెండో దానికి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే నేను m2 కి పైకి టెన్షన్, కిందకి ఏముంది నాన్న? m2g. అయినా సరే ఇది కిందకి వస్తుంది m2. అంటే అర్థం ఏమిటి దీనికి? m2g ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్షన్ కాబట్టి m2g మైనస్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2a. సో ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే మీకు యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా ఇదే వస్తుంది. అండ్ యుల్ బి గెటింగ్ ద టెన్షన్ యాజ్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద 2m1 m2 బై దిస్ ఈజ్ m1 ప్లస్ m2 ఆఫ్ g. సో ఇది యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా, ఇది కిందది టెన్షన్ ఫార్ములా. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యువర్ అట్వుడ్ మెషిన్ అనుకోవచ్చు. ఇందులోనే రకరకాల కేసెస్ అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ కేస్ అనుకుంటే, సపోజ్ సెకండ్ కేస్ లైక్ దిస్ ఇస్ దేర్. పైన ఉన్నది m1, పుల్లి మీద నుంచి రన్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ హ్యాంగ్ చేసింది ఎవరిని? m2. ఇది కిందకు వస్తుంది, m2 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ m1 అనుకుంది. ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా రాసుకుంటే నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అంటే m2g గాడు కిందకు ఉన్నాడు, కానీ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ లో ఉన్నది ఎవరు? m1g sin theta అండి, where theta is an inclination by total mass.
So like this, దీన్నే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే you will be getting also the tension formula for this also. సో దీనికి టెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లేదు ఎలా సార్ అంటే ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవడమే. ఇది ఎంత మాస్, ఇది m1 కిందకి లాగేది ఎవరండి అంటే m1g sin theta, పైకి లాగేది ఎవరు టెన్షన్. అయినా సరే ఇది పైకి వెళ్తుంది అంటే టెన్షన్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ దిస్ వన్, అంటే t minus m1g sin theta is equal to m1a. సిమిలర్లీ దీనికి కూడా m2 కూడా రాస్తే that is m2g minus t is equal to m2a. This will be the case. సో ఇలాగా కనెక్టెడ్ బాడీస్ కి డిఫరెంట్ గా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ కనెక్టెడ్ బాడీస్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చుగా. సపోజ్ ద బాడీ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద, ఇలా ఉన్నా సరే దీన్ని కనెక్టెడ్ బాడీస్ అనే అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద మాస్ m1, దిస్ ఇస్ ద మాస్ m2, దీన్ని మనం f అనే ఫోర్స్ తో లాగుతున్నాం. అంటే అప్పుడు సిస్టమ్ మొత్తం ఏ అనే యాక్సిలరేషన్ తో వెళ్తుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. A is equal to external force F by total mass m1 plus m2. డిరైవ్ చేసి చూసుకుందాం కావాలంటే. ఇందులో టెన్షన్ ఉంటుంది స్ట్రింగ్ కాబట్టి. సో ఫర్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద m2 మీద ఉండే ఒకే ఒక్క ఫోర్స్ ఎవడు దాన్ని లాగేది టెన్షన్. ఏ అనే యాక్సిలరేషన్ తో పాస్ అవుతుంది కాబట్టి T is equal to this is m2a. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్, draw the block diagram on the m1. On the towards the right side F and back side this is tension and moving in this direction with an acceleration here. Then the formula, the F minus T is equal to m1a. Okay, this is your second equation. By T substitute cheskunte ikkada F is equal to, this will be the m1 plus m2 into a, or acceleration a is equal to F by m1 plus m2. So like this you can able to find the actually దీన్ని తీసుకెళ్ళి టెన్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే T is equal to m2 times of F by m1 plus m2. So or T is equal to F into m2 by, this will be equal to the m1 plus m2, like this. This is how you can able to find. So Atwood machine వరకు చాలు, ఇంకా దాని తర్వాత అవసరం లేదు. అంటే రకరకాల, అంటే 2 blocks ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు 3 blocks కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. 1, this is 2, this is the 1, 3. ఓకే, సో సేమ్ ప్రొసీజర్, ఒక్కొక్క దానికి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేసుకోవడం, సాల్వ్ చేసుకోవడం. ఇందులో ఇంతకన్నా పెద్దగా ఇబ్బంది కలిగించేవి ఏమీ లేవు. సో ఇఫ్ 2 blocks are being connected like this, this will also comes under the connected bodies. Mass m1 ఉంది, this is the mass m2. If a force is, or F అనే ఫోర్స్ తో దీన్ని తోస్తున్నా అనుకుందాం. So let me read this one please. 1 second. So if this is being pushed with the force of F, then this entire thing will move in this direction with an acceleration a. Then a can be written as an F by a in the sense m1 plus m2. So like this you can able to, ఇప్పుడు ఇందులో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, m1 మీద m2 మీద వచ్చి అప్లై చేసిన ఫోర్స్, ఆర్ m1 m2 మీద అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఎంత, దట్ ఈస్ నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత అని అడుగుతారు. సో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు m1 ఇటు పక్కకి పుష్ ఉంది అనుకుందాం, దట్ ఈస్ అ ఫోర్స్. మరి అలాంటప్పుడు దీని వలన సెకండ్ మాస్ వలన దీని మీద వచ్చే ఫోర్స్ ఎటు ఉంటుంది, ఇటే కదా ఉండేది. దిస్ ఈజ్ m1a. Okay, so these will be changing like this. Accordingly, it's going to be, you need to write down the equations. This is going to be the force applied by this one, or you can write it as an a F1. This is acceleration a. That is F minus F1 is equal to ma, or m1 into a. So from this one, acceleration of the first mass is equal to F minus F by, this is m1. సో ఇలాగా యాక్సిలరేషన్ అంటే మధ్యలో m2 m1 మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుందో m1 కూడా m2 మీద అంతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కండిషన్స్. సో ఇలా 2 బాడీ సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో కనెక్ట్ ద 3 బాడీ సిస్టమ్ లైక్ దిస్. Okay, this is the first block.
Second law. So రెండిటికి అయితే ఎలా డీల్ చేస్తామో మూడింటికి కూడా అలానే డీల్ చేస్తాం. This is M1, this is M2, and this one is M3. Like this. Masses ఇచ్చారు. So you can able to apply, you can able to pull them. Connected bodies లాగా తీసుకోవాలి అంటే అన్ని masses ని ఇలా కనెక్ట్ చేస్తాం. So now if the force is been F is been applied to push it. So ఏం చేస్తాం దీనికి? A వెళ్ళి B ని తోస్తుంది, B వెళ్ళి C ని తోస్తుంది. So final value ఎంత తెచ్చుకోవాలి? You need to subtract one from the other. So acceleration for this system will be A is equal to F by this is M1 plus M2 plus M3. Okay, ఇది acceleration of the system that will be in this direction. అదే ఒకదాని మీద కావాలి అంటే టెన్షన్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ టెన్షన్ ఉందా లేదు కదా? So that's been pushing over. The tension is nothing but an imaginary force between these two things. Wire strings కాకపోతే ఇక్కడ normal reaction tension తీసుకుంది. So tension between these two things ఎంత ఉంటుంది? అది T1 is equal to, that will be equal to the M1F by this will be the M1 plus M2 plus M3. Like this you can able to determine the tension and acceleration of the system. So ఇది అందులోనే connected body system లాగా చేయొచ్చు దీన్ని కూడా. So system shown in the figure is in the equilibrium and at rest. The spring and the string are massless. ఈ రెండు massless. And now the string is cut చేశాడు. Acceleration of the 2m ఎంత m ఎంత. సరే బిఫోర్ కటింగ్ ఫస్ట్ రాస్తున్నాను. బిఫోర్ కటింగ్ వాట్ ఆర్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ నాన్న? ఇక్కడ బిఫోర్ కట్ చేయకముందు 2m ఉంది. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ దీని మీద యాక్ట్ చేసేది mg అండ్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎవరు ఉన్నారు నాన్న? kx కదా. ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది, టెన్షన్ కూడా స్ట్రింగ్ ఉంది కాబట్టి t కూడా ఇటే ఉంది. సో t ప్లస్ mg is equal to kx. ఇప్పుడు రెండో దానికి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేస్తే సెకండ్ మాస్ కి ఉన్నది ఒకటే, అది టెన్షన్. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎంతరా? m1g. సో t is equal to m1g. మనకు వచ్చి ఈ టీని తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి m2 లో. దట్ ఈస్ గోయింగ్ 2m లో. దట్ ఈస్ m1g ప్లస్ this is going to be the m2g is equal to kx కదా. రెండు మాసెస్ అంటే మొత్తం కలిపి 3m is equal to 3mg is equal to kx. Right, so this is the initial value. Now ఇప్పుడు కట్ చేస్తే after cutting, కట్ చేసేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? సో వెన్ కట్ చేసేసిన తర్వాత టెన్షన్ ఉండదు కదండి, ఓన్లీ ఇదే కదా 2mg ఇది, because the mass of this one is going to be 2m and పైకే ఉంది kx. So kx is equal to, that will be equal, that is equal to the downward force which is 2mg. ఇది kx వాల్యూ వచ్చింది. పైది mg నా 2m కదా, రైట్. ఇప్పుడు కింద దానికి ఇలాంటి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే m అనే దానికి, so in this case also downward force is going to be the mg, upward force is equal to tension, t is equal to mg. So but that is equal to the 2kx right chadani, kx is equal to 2kx or kx dash. సో ఇన్ దిస్ ఇప్పుడు అంటే కట్ చేసేసిన తర్వాత సెకండ్ బాడీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ g. t కెన్ బి రిటన్ యాజ్ అన్ m అయితే ఈక్వల్ చేసినా ఇదే వస్తుంది. అదే ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ బాడీ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది m1, పైకి ఎవరు ఉన్నారు? kx, and the downwards it will be the mg or m1g. ఇదే కదా ఉంది మనకి ఇక్కడ, ఓకేనా? సో మరి అలాంటప్పుడు ఎంత వస్తుందండి యాక్సిలరేషన్ ఇప్పుడు దానికి? సో అప్పర్ వన్ విల్ హ్యావ్ ద kx minus 2mg is equal to 2ma. కానీ mg వాల్యూ ఎంత అండి? kx కదా. సో ఫ్రమ్ సాల్వింగ్ దిస్ వన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ an mg is equal to 2ma, or solving this one acceleration a is equal to g by 2 తో కిందకు వస్తుంది. కట్ చేసిన తర్వాత
m ఏమో g తో వస్తుంది, 2m ఏమో g/2 తో కిందకి వస్తుంది. 2g/2 తో ఇది sorry, it will be moving in upward direction with g/2 and g in the downward direction, which is your option A. సో కొంచెం దీన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి. కట్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే మంచిది. నౌ ఇది కూడా పుల్లీకి సంబంధించింది. ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ అరేంజ్మెంట్, ఇనిషియల్ గా రెస్ట్ లో ఉంది అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ జీరోనే కదా. 5 kg బ్లాక్ ఈజ్ రిలీజ్ చేసేట అస్యూమ్ దట్ ద పుల్లీస్ అండ్ ద స్ట్రింగ్ ఆర్ ద మాస్ టెస్ట్ అండ్ స్మూత్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద సి ఎంత అని అడిగాడు. ఇటు పక్కన టీ ఉంది, ఇటు పక్కన టీ ఉంది. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద టిఆర్ఎస్. ఓకే, ఇది టెన్షన్. ఇప్పుడు బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ది ఏ కి నేను బ్లాక్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏముంది నాన్న, టెన్షన్ టీనే కదా. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎంత ఉందండి, 5g నా, and moves with an acceleration that is 5g minus t is equal to 5 into a2. అంటే a is coming down with an acceleration a2 అయితే this can be written as an, so a2 ఎలా రాయాలండి? Can we write the a2 sir? దానికి ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ. So a2 can be written as an 5 times of 2a2. So this is 5g minus t. Okay, so now this is 5g minus t is equal to 10a. Okay, now block C దగ్గరికి రాస్తే నేను, సో బ్లాక్ C దగ్గరికి వస్తే పైకి ఎంత ఉంది, 2t ఉంది, కిందకి వస్తే ఎంత ఉంది. What is the downward force on this one is? What is the mass of the C? 8 kgs. సో అప్పుడు కానీ పైకి వెళ్తుంది అంటే 2t minus 8g is equal to 8a. సో ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నా సరే, లేదా టీని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. From this one, t value is 5g minus 10a minus 8g is equal to 8a, which is 10g minus 20a minus 8g is equal to 8a. Now solve this one. This is 2g is equal to 30a, or a is equal to 2g na idi 18g kada, sorry, minus of minus with a is equal to 30 by 18. So whatever the value you'll be getting, you just put it over there, it will be the comfortable for you. Okay na? So this is the type you need to draw the block diagrams and you have to solve the questions. So Atwood machines general గా పుల్లీస్ అంత భయంకరంగా అంత లోపల దాకా వెళ్ళాడు. ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాబట్టి అసలు వెళ్ళదు, ప్రాబ్లమే లేదు. సో ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి? ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ బై విచ్ ఇట్స్ మోషన్ ఈస్ అపోజ్డ్. దాని మోషన్ ని అపోజ్ చేస్తాము. ఫ్రిక్షన్ వలన కదలనివ్వకుండా చేస్తుంది ఫ్రిక్షన్. ఓకేనా? సో ఆ కదలనివ్వకుండా చేసే దాంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అయిన తర్వాత కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ మళ్ళీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ an waver one. So like this, it will be generally the static friction will be greater than all the frictions. The graph between the frictional force and the time is going to be the same thing. So now if I see here, so this term can be eliminated. This is your force of friction, T is the time. So F is equal to formula frictional force is equal to mu into normal reaction for a body placed on a surface. So N ఒకటి downward force. So N అంటే ఏంటి? నార్మల్ రియాక్షన్ కదా. నార్మల్ రియాక్షన్ mu is equal to, you can use, this is equal to the frictional force ఇంత కదా నాన్న ఫార్ములా. సో ఒకవేళ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అయితే F is equal to, that will be the mu s into mg. Kinetic friction అయితే it will be the mu k into mg. So like that, we can substitute the different values in the different sections over there. So this is the basic formula of the friction, and you can say that the refractive index of the S is greater than the refractive index of the kinetic friction, which is greater than refractive index of limiting friction. ఓకేనా? స్టాటిక్ లేదంటే రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ తీసుకోండి పోనీ. సో అన్నిటికన్నా ఎక్కువ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, అన్నిటికన్నా లీస్ట్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్.
So if a block is been moving like this, it is been pulled by a force of F on a rough inclined plane, then what should be the minimum value of the force with the horizontal such that it has to move in the forward direction. అలాంటప్పుడు దీని ముందుకు లాగేవాడెవడు ఎఫ్ కాస్ థీటా గడు. సో ఎఫ్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ ఎఫ్ సైన్ థీటా. ఎందుకు సార్ రాసింది? పైకి ఉంటుంది ఎఫ్ సైన్ థీటా ఉంటుంది, కిందకి ఎవరు ఉంటారు? ఎంజీ ఉంటుంది. ఇది కాకుండా నార్మల్ రియాక్షన్ కూడా పైకే కదా. సో లాగుతున్న ఫోర్స్ ఏమో ఎఫ్ కాస్ థీటా, ఆపుతున్నది ఫ్రిక్షన్ దట్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో టోటల్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ సైన్ థీటా ప్లస్ ఎన్ మైనస్ ఎంజీ రాసుకోవచ్చు కదా దీన్ని. దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ ద ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే లేదు, దీన్ని తీసేసేయండి. నార్మల్ రియాక్షన్ n is equal to downward force is mg minus so mu into this will be the sin theta negative. So that is the issue. So normal reaction వచ్చిన తర్వాత substitute this in the friction F is equal to mu into n. You can substitute and you can solve it out. ఇది ఫ్రిక్షన్ కి సంబంధించినంత వరకు. If this is been pulled aside అంటే F cos theta is equal to frictional force అవ్వాలి అంటే mu into it can be written as an mg sin theta plus mg రాసుకోవచ్చా? దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే you will be getting the force F is equal to that will be the mu mg by which is cos theta plus qr into sin theta. These are your formula of the forces. So coefficient of friction can be written as n, that is mu is also equal to your tan value. Okay, right Nana? So in this way the frictional coefficient of the frictions and all these things can be obtained for the just moving conditions or whatever it may be. So next indulone distance traveled before coming to rest ante distance traveled before coming to rest ante final velocity is 0, initial velocity kuda 0 ne. S is equal to v square minus u square is equal to 2as. From this one final ga ayipotundi kabatti 0 square minus u square by acceleration is 2 mu g into s. This will be the case. Minus sign is only opposite direction. Let the u square by, you can put it as a 2 mu g into. So in this into g, this like this you can have essay ga teeskundi. So u square by 2 mu g will give you what, sir? It will give you the displacement before coming to the rest. Time taken before coming to the rest. Before coming to rest at a final velocity is 0. Initial velocity evarna undo ledo teliyadu. So time t is equal to v by mu g. Generally you will writing a is equal to mu g. So like this you can substitute the values here. For the horizontal circular motion a is equal to mu g ni substitute chechi. Idi ela vachindi sir? Instead v is equal to u plus at kada. Rest నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే u is equal to 0 కదా. a అంటే mu g into t రాసుకుంటే t is equal to ఎంత అండి? v by mu g. Like this you can able to solve the sums please. Fine Nana. So let's see here one of the things, a force required to move a mass of 1 kg rest అన్నాడు కాబట్టి initial velocity 0 on horizontal rough plane. So f is equal to actual గా రాయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి? ma. యాక్సిలరేషన్ ఏం చెప్తున్నాను రాయమని చెప్పాను, mu g కదా రాయమని చెప్పింది. So F is equal to mass is 1 kg, mu value 0.1 into G value 9.8. So ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంతండి? 1 into, if I multiply this is 0.98 and F is equal to 0.98 newtons. So like this will be your answer.
నెక్స్ట్ ఇలాంటిదే ఫ్రిక్షన్ మీద కనుక తీసుకుంటే సి వస్తుందా తల్లి? ఒకసారి చూడండి. సి వస్తుందా నాన్న? ముందు క్వశ్చన్ కి 9.8 కాదు కదా, 0.1 ఇంటూ 9.8 కదా. ఇంకో పాయింట్ జరుగుతుంది కదా నాన్న. సో 0.98 వస్తుంది. In this case, a small block of mass m is kept on a plank of mass m, force F is applied on this one. F అనే ఫోర్స్ దేని మీద అప్లై చేస్తున్నాడు? లోవర్ బ్లాక్ కింద ఉన్న ప్లాంక్ ని లాగుతున్నాడు. అప్పుడు దెన్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఇది కింద ఉన్న ప్లాంక్. హీ ఈస్ పుల్లింగ్ దిస్ వన్ విత్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ F. పైన ఉన్నది స్మాల్ m. దీనికి సర్ఫేస్ కి ఫ్రిక్షన్, అసలు ఎక్కడా ఫ్రిక్షన్ లేదు. అండ్ హియర్ ఆల్సో ఫ్రిక్షన్ mu is equal to 0. సో ఇటువంటి వాటిని ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఒకవేళ దీన్ని లాగితే కనుక ఏం జరగచ్చు? ఇట్ మూవ్స్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ a కదా. a is equal to force acted by మాస్ m రాసుకోవచ్చు కదా. m ని క్యాపిటల్ M ని మీద లాగుతున్నావు కాబట్టి ఇది యాక్సిలరేషన్ అవుతుంది. దీని వలన జరిగే డిస్ప్లేస్మెంట్ s is equal to ut plus half a t square. ఓకే, ఎస్ ఎంత దూరం లాగాం మనము? ఫలానా ఎల్ అనే డిస్టెన్స్ లాగాం. సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 half into acceleration, that is f by m into time t square. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే t square is equal to 2l by 2 into l by 2 into m ఉంది నాన్న, into m by f రాసుకోవచ్చా? So then time t is equal to root over 2l m by f. So 2l m by f, time taken for the m to m separation అవడానికి ఇంత టైం పడుతుంది. ఓకే, ఆప్షన్ డి కాదు నాన్నది. దిస్ ద కండిషన్. టీ స్క్వేర్ ఇంత వచ్చింది కాబట్టి ఇది వస్తుంది. ఎందుకు సార్ అలా తీసుకోవడం అంటే, నువ్వు కింద దాన్ని ప్లాంక్ ని రాస్తున్నావు, ఇక్కడ ఎటు ఫ్రిక్షన్ లేదు అంటే స్మూత్ సర్ఫేస్ అనుకుందాం. సో దీన్ని టు గెట్ దిస్ థింగ్స్ రైట్, this is the one you are pulling the lower one. If there is a friction here between the small m and capital M, then there will be a pseudo force on this direction. But since there is no contact, there is no force that will be acting on the small m to pull it in the backward direction. అంటే ప్లాంక్ ని ఎఫ్ అనే మా ఫోర్స్ తో మనం క్యాపిటల్ M ని ఎఫ్ అనే ఫోర్స్ తో లాగుతున్నాం కరెక్టే, కానీ స్మాల్ m ని లాగడానికి ఎటువంటి ఫోర్స్ కూడా లేదు కాబట్టి ఎందుకు కదలాలది? కదలదు. సో ఇట్ డస్ నాట్ మూవ్. ఒకవేళ ఫ్రిక్షన్ కనుక ఉంటే స్మాల్ m కి క్యాపిటల్ M కి, అప్పుడు సూడో ఫోర్స్ యాక్ట్ అయి మూవ్ అవడం స్టార్ట్. ఇప్పుడు దాని మీద ఫ్రిక్షన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి మూవ్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు. బట్ ద సిస్టమ్ ట్రావెల్స్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ a. ఇదే మనం ఇందాక చేసింది. a is equal to f by this one, substituting in this case please. So like this. Next one sir, block on a block question. So block on a block question దగ్గరికి వస్తే ఏంటి దీని పరిస్థితి? సో ఇన్ ద బ్లాక్ on a block question ఏమన్నాడు? 2 kg పైన ఉంది, 8 kgs is at the bottom. The combination is placed on rough horizontal surface. G ఇచ్చున్నాడు. coefficient of friction mu is equal to how much అండి? 0.5 ఇచ్చాడు. దేనికి? friction between the B and the flow. This is B and flow. Next, mu1 అనుకుంటే దీని mu2 is equal to 0.4. So ఇది ఎక్కడ? This is the between the A and B. సో A కి B కి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రిక్షన్ ఎంత? 0. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అది. ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రిక్షన్ ఎంత? 0.5. ఇది ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నట్టు నాన్న? 8 kgs is been pulled by 10 newtons. ఫ్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి 2 kgs will feel an force in the opposite direction. This is your 2 kgs. It will be feel in an, it is ma. It's అదే acceleration, so వెనక్కి ఫీల్ అవుతుంది and friction will be acting in this direction. So now what is the maximum to solve this one? What is the maximum frictional value or maximum frictional force formula ఏంటి?
So maximum frictional force is equal to mu into this is capital M1 plus small M2 into G. mu ఎంత ఇచ్చారండి? జస్ట్ మూవ్ చేయడానికి కదా అడిగింది. అంటే ఎంత అవుతుంది? ఓవరాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద 0.5 into masses are 6 kgs, sorry, that is or 2 kgs plus denominator in kgs 8 kgs. So 2 plus 8 into G value sometime this. So 0.5 into this is 10 into 10, which is equal to the 10 newtons. అంటే మనం అప్లై చేసిన అనుకుంది 10 newtons. అక్కడ ఎంత అప్లై, దిస్ ఇస్ ద 10 newtons, he has been applying 0.5 కి ఇచ్చాడు. ఓకే, బానే ఉంది కదా. So whatever the 10 newtons is there, that is 15 newtons is greater than 10 newtons కదా. సో 50 అంటే మనం అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ చాలా చాలా తక్కువ ఫోర్స్. అంటే MA is less than frictional force. సో రెండు సపరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, కలిసే వెళ్ళాలి. Both will not be separate. Both will be moving separately or రెండిటికి లేదు ఫ్రిక్షన్ ఉంది కదా, or simultaneously. Right, Nana? So like this it can be answered, this type of the questions. Okay, so hope we have done each maximum number of the formulas we have seen. So remember the basic formulas of the block on a block, friction and general acceleration formulas sliding down a friction. What is the formula of the friction sliding down? Means G into sin theta plus mu cos theta. This is for a block sliding down an inclined plane. This is the formula. అదే పైకి వెళ్తుందంటే G sin theta minus mu cos theta వేసుకోవాలి. This is the negative sign. So acceleration వస్తే velocity వస్తుంది, initial velocity 0 కాబట్టి V is equal to 2AS under root. We can able to conduct this one. So ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మనం ఒకసారి చూసుకున్నాము. Go through all the formulas.